The border is not guarded at all. The commander of the Russian Volunteer Corps told how they entered the territory of the Belgorod People's Republic, and what the border between Ukraine and Russia is now. I didn't think that the section of the border between the two countries that have been at war for a year now would not be guarded at all. Passing the section of the border between Ukraine and Russia was easier than entering here. There was no one. We walked, and I thought that now they will start shooting from all sides. Here they have a drone, here a cannon, some kind of automatic firing systems. And we go to the state border, and there is rusty barbed wire, which has been rusting for 10 years. And in some places, trees have been knocked down this wire, and these trees are already black in some places. That is, they lie there for God knows how long, and no one gives a damn. Well, we are not surprised, though. This looks like Russian military. Incompetent, irresponsible, and practically unusable. Ukrainian artillery is active in the south on the Zaporizhia front. Russian positions are being softened. This BTR-50, which is produced from 1952, is still on the battlefield. I mean, hello. Brief report about a Ukrainian artillery battery operating the American M119 howitzer. Виконуємо бойові завдання, підтримуємо нашу піхоту, стримуємо бажання орків йти вперед. Працюємо по їхній техніці, по мінометам, по їхній піхоті. Працюємо досить непогано, досить добре, оскільки сама батарея вже має гарний бойовий досвід і зарекомендувала себе своєю точністю. Ну і гармата дуже також при правильному поводженні з нею, теж досить точна гармата. Тому оркам дуже неприємно. Постріл!
від артилерії це збережена кров піхоти. Так що чим можемо, тим допомагаємо максимально ефективно, максимально швидко. Кидаються інколи голосові повідомлення, тобто якби з подяками за те, що там працював міномет, він замовк після нашої роботи, і більше він не працював по хлопцям, наприклад. Добре слово подяки, яке ми чуємо від нашої піхоти, воно стимулює для роботи на мій розрахунок і безпосередньо мене. Так що любе спілкування, люба подяка – це бонус, який ми отримуємо, і натхнення, яке отримуємо в подальшій роботі. In the early days of the Russian invasion, it was when this unit was formed. The detachment Azov-Kiev defended its city in difficult battles with the Russian enemy. From here, the unit went to new challenges of the war. And the fighters of the 3rd Assault Brigade will bring victorious banners to it when the last invader dies. The capital, the greatness and history of which is worth every drop of sweat and blood. The heart of Ukraine beats here. Happy Kyiv Day, the 3rd Assault Brigade wrote. And let's see the results of the zombification. Young pro-Putin guy wants to implement more control over Russian youth at this difficult time for our country. Очень много зависит сейчас наше время, наше тяжелое время для нашей страны. Очень много необходимо, так сказать, знаете, за всякими элементами, которые у нас выступают против власти. Например, то, что происходит сейчас, предателей очень много. Например, он в Крыму новости читал. Вчера там, оказывается, гимн Украины играл. Почему-то вот непонятно почему. Никто не прошел, все мимо проходили, никто не подошел, ничего не сказал. А ведь могли, там не какой-то мужик огромный стоял. Могли что-то сказать, но не сказали. В общем, необходимо властям, чтобы вот плотно следили за этим. Потому что в наше время диверсии, предательства, они же с малого идут, например. Вон у нас в школах некоторых учителя, например, тоже иногда могут продвигать свои какие-то крайне либеральные взгляды, которые негативно сказываются на образовании детей. Дети вон думают, то, что вот власть, что власть, ну нахрена она такая власть нужна. Вон какой-нибудь Навальный, например, не дай бог, конечно, это ужас вообще отдельный. Поэтому больше пускай за молодежью все будет контроля, потому что сейчас от молодежи вся, знаете, такая угроза некоторая исходит. Потому что те же сборы, например, в поддержку той же украинской армии проводятся в интернете, и с этим мало кто что делает. Поэтому необходимо за этим усилять, потому что надзор усилять. Все-таки, да, страна может у нас и демократическая, но все-таки контрразведывательные действия нужно проводить и в отношении детей. Детей, подростков, там, молодых людей, потому что все с малого начинается. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.